අපේ කොලොකේෂන් සම්බන්ධයෙන් තුන්වන පාඩමයි මේ කොලොකේෂන්ස් පළවෙනි පාඩමේදී ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් නැත්නම් කොලොකේෂන්ස් කියන්නේ මොනවද කියලා හඳුන්වා දුන්නා. දෙවන පාඩමේදී ඉම්පැක්ට් නාමපදේ භාවිතා කරන කොලොකේෂන්ස් 66ක් ඉගෙන ගත්තා. නාම විශේෂ පද 66ක්. We learned 66 collocations in the first lesson. Now අපි අද පාඩමේදී ඉම්පැක්ට් සම්බන්ධයෙන් දෙවන පාඩමේදී තව ඉම්පැක්ට් නාමපදේ භාවිතා කරන තව කොලොකේෂන්ස් තාමත් වටිනා කොලොකේෂන්ස් ඉගෙන ගනිමු. එහෙනම් මේ පාඩමේදී ඉම්පැක්ට් නාමපදයේ සමග භාවිතා කරන ක්‍රියාපද ඒ වගේම මේ ඉම්පැක්ට් නාමපදයේ සමග භාවිතා කරන නිපාද මෙන්න මේ ආශ්‍රිත යෙදුමද මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න. අපි පළමුව බලමු මොනවාද ක්‍රියාපද ඉම්පැක්ට් කියන නාමපදයට එක දාන්න පුළුවන්නේ හැම ක්‍රියාපදයක්ම දාන්න බෑ විශේෂිත ක්‍රියාපද සෙට් එකක් තියෙනවා ඒ ටික පාඩම් කරගන්න ඕනේ හොඳ කොලොකේෂන්ස් ඉම්පැක්ට් සමග භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. අපි බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන්න have කියන ක්‍රියාපදේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් impact. Have an impact on something. කිසියම් දෙයකට බලපෑමක් ඇති කරනවා බලපෑමක් තියනවා කියන්නේ we can say have an impact on something or we can say have an impact upon something කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් බහුලව භාවිතා කරන්නේ upon something කියන එක නෙවෙයි on කියන එක දෙකම භාවිතා කරන්න පුළුවන් have an impact on something or somebody or we can say have an impact upon something or somebody යමකට බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන අදහස. දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ have හා සමානම බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන්නේ we can say make an impact on something or we can say exert an impact on something. හොඳ වචනයක් බෑන් 9 මට්ටමේ වචනයක් යමකට බලපෑමක් ඇති කරනවා යම් කෙනෙකුට බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන්නේ we can say exert an impact on something. Next one we can say ඒ බලපෑමක් ඇති කරනවා කියන අදහසින්ම we can say create an impact on something. යමකට බලපෑමක් ඇති කරන. ඊළඟ ක්‍රියාපදය consider an impact on something යමකට ඇති බලපෑම ගැන සලකා බලනු. Next one assess an impact on something යමකට ඇති බලපෑම තක්සේරු කරනවා ආගණනය කරනවා we can say assess an impact on something. යමකට යමකින් ඇති බලපෑම ආගණනය කරනවා කියන්න තක්සේරු කරනවා කියන්න we can use assess an impact on something or evaluate an impact on something. ඒ වගේම we can say study an impact on something අධ්‍යයනය කරනවා යමකට ඇති බලපෑම අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම number 9 බලන්න monitor an impact on something. monitor කියන්නේ අපි අධීක්ෂණය කරනවා ඔබ්සර්ව් කරනවා පාලනය කරනවා කියන්නේ. ඒ වගේම measure an impact on something යමකට යමකින් ඇති බලපෑම ගණනය කරනවා measure කරනවා. ඒ වගේම increase an impact on something number 11 යමකට යමකින් ඇති බලපෑම වැඩි කරනවා කියන අදහස. එමනම් monitor an impact, measure an impact or increase an impact on something. ඒ වගේම impact නාමපදෙම දාන්න පුළුවන් maximize an impact on something යමකට ඇති බලපෑම වැඩි කරනවා කියන අදහසින්. ඒ වගේම අඩු කරනවා කිය. අපිට කියන්න පුළුවන් cushion an impact on something. අපි cushion එකක් භාවිතා කරනවා කියන සැප පහසු වෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් යමක බලපෑම අඩු කරනවා කියන්නේ තාමත් ලස්සන යෙදුමක් තමයි cushion an impact on something or we can say lessen an impact on something යමකට යමකින් ඇති බලපෑම අඩු කරනවා කියන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් we can say weaken an impact on something or reduce an impact on something. weaken දුර්වල කරනවා යමකට යමකින් ඇති බලපෑම අඩු කරනවා දුර්වල කරනවා reduce an impact on something යමකට යමකින් ඇති බලපෑම අඩු කරනවා. ඒ වගේම යමකින් යමකට ඇති බලපෑමට ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා.
එකෙන් තියෙන බලපෑම අඩු කරන්න ප්‍රතිරෝධයක් දක්වනවා කියලා we can say resist an impact on something or withstand an impact on something. ලස්සන ක්‍රියාපද මේවා පාඩම් කරන්න ඉතාමත් හොඳ collocations. Okay, මේ ලිස්ට් එකේ අන්තිම collocations දෙක highlight an impact on something. යමකට යමකින් ඇති බලපෑම මතු කරලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම last one predict an impact on something. යමකට යමකින් ඇති බලපෑම ගැන පුරෝකථනය කරනවා. We can say predict or forecast කරනවා කියන්න පුළුවන්. යමකින් යමකට ඇති බලපෑම ගැන කිසියම් ආකාරයක පුරෝකථනයක් කරනවා කියන අදහස. එහෙමනම් මේ ඉම්පැක්ට් සමග යෙදෙන ක්‍රියාපද හොඳට පාඩම් කරගන්න. ඒව දාලා වාක්‍ය හදන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. So we can say උදාහරණයක් වශයෙන් the internet has an impact on children. Or the internet makes an impact on children. Or we can say the internet exert an impact on children. Or we can say the internet create an impact on children. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ළමයින්ට බලපෑමක් ඇති කරනවා කිය. ඒ වගේම අපි කලින් පාඩම ඉගෙන ගත්තා මේ ඉම්පැක්ට් විස්තර කරන්න පුළුවන් නාම විශේෂණ පද. අපි කිව්වොත් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් නෙගටිව් බලපෑමක් තියෙනවා නම් we can say the internet has an අපි නෙගටිව් බලපෑමක් තියෙනවා we can say the internet has a negative impact on children. ඔයිතාමත් දැඩි බලපෑමක් තියෙනවා we can say the internet has a considerable impact on children. Or we can say the internet exert a significant impact on children. Or we can say the internet exert a significant negative impact on children. කෙනෙක් හිතුවොත් I believe the internet has a positive impact on children. කෙනෙක් අපි හොඳ පැත්ත ගැන කතා කරොත් එයාට කියන්න පුළුවන් මම හිතනවා ඉන්ටර්නෙට් එක ළමයිට හොඳ බලපෑමක් ඇති කරනවා. We can say I believe the internet has a positive impact on children. එහෙනම් අපි කලින් පාඩම ඉගෙන ගත්ත collocations මේවත් එකතු කරගෙන වාක්‍ය හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපේ බලාපොරොත්තුව. හොඳ collocations මතක තියාගන්න හොඳම ක්‍රමය තමයි වාක්‍ය හදන එක මේවා භාවිතා කරලා. ඒ වගේම අපි ඉම්පැක්ට් නාමපදයේ සමග භාවිතා කරන නිපාතවද මොනවාද? ඒවා හරියට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. යම් දෙයක බලපෑමක් කියන අපි කියනවා impact of something. of නිපාත පදේ භාවිතා කරන්න. යම් දෙයකට කිව්වොත් we can say on something or we can say upon something කියලා කියන්න පුළුවන්. The impact of something on something or somebody or impact of something upon something. Now look at these examples to understand this. We can say the impact of social media on children. එනම් ළමයින්ට social media වලින් ඇති බලපෑම. ඒ වගේම the impact of peers on children social development. ළමයිගේ සමාජීය වර්ධනයට peersලා එකට ඉන්න කට්ටියගේ තියෙන බලපෑම. Next one, a devastating impact. Next one, a devastating impact on pests on agricultural productivity. මෙතන මේ වචනේ හානිකර කුමීන්ගෙන් agricultural productivity කෘෂිකර්මයේ නිෂ්පාදනයේදී devastating impact අපි කියනවා අති විශාල negative impact නැත්නම් හානිකර බලපෑම කියන්නේ. මෙතන වචනේ මේක pets නෙවෙයි pests වෙන්න ඕන. PESTS pests හානිකර කුමීන්. Sorry about that. The next one is the harmful impact of tourism on the environment. අපි tourism හොඳ වගේම සමහර වෙලාවට tourism වලින් ගොඩාක් අහිතකර බලපෑමක් පරිසරයට ඇති වෙනවා. So we can say the harmful impact of tourism on the environment. ඉතින් මේ වගේ යෙදුම් අපිට එදිනදා කතාවේදී භාවිතා කරන්න වෙනවා. තාමත් හොඳ මට්ටමක භාෂාව භාවිතා කරනවා නම් IELTS එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න කියන්න වෙනවා. අපේ reading part එකේදී හම්බ වෙනවා. PTE exam එකේදී write from dictations වලදී ගොඩාක් වෙලාවට මේ දේවල් ඇහෙනවා. ඒ වගේම අනිත් filling blanks exam questions වලදී
තාමත් වැදගත් මේ කොලොකේෂන්ස් දැනුම දැක්ක ගමන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ වචනයක්ද මේ බ්ලැන්ක්ස් වලට එන්නේ කියලා හොඳ කොලොකේෂන්ස් දැනුමක් තිබුණොත්. Now we can look at some example sentences using these collocations. The first one, family has or exert an enormous impact on children. තමන්ගේ පවුලෙන් තාමත් ලොකු බලපෑමක් ළමයින්ට තියෙනවා. How we can say family always has හැම වෙලාවෙම තියෙනවා or family always exert an enormous impact on children. And the second one, because tourism can also have a harmful impact on the environment, there needs to be a strategy for limiting the damage. Tourism එකෙන් හැම වෙලාවෙම පරිසරයට අහිතකර බලපෑමක් ඇති වෙන්න පුළුවන් නිසා තියෙන නිසා අපිට හොඳ ස්ට්‍රැටජිස් තියෙන්න ඕනේ මේ ඩැමේජ් එක අඩු කරන්න. ඒකයි මේ වගන්තියේ තේරුම. Next one, fossil fuel has a serious negative impact on the environment. අපි fuel කියන ඉන්ධන එනම් fossil ඉන්ධන වලින් ඉතාමත් බලවත් negative impact එකක් තියෙනවා පරිසරයට. Number fourth one, wind power is a free renewable resource that has minimal impact on the environment. අපි කියනවා wind power කියන්නේ ඉතාමත් clean energy එකක් ඒ වගේම renewable resources එකක්. It has a minimal impact on the environment. So we can say nicely make some sentences about using these collocations. Number 6 example is grandparents exert huge formative impact on children. මෙතනින් අදහස් කරන්නේ ෆෝමටිව් ඉම්පැක්ට් කියනවා පුංචි ළමයිගේ මුල් කාලේ වර්ධනය වෙන අවධිය ඇති වෙන බලපෑමට. එහෙමනම් ග්‍රෑන්ඩ් පේරන්ට්ස්ලට පුළුවන් තාමත් ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න ළමයින්ගේ වර්ධනය සම්බන්ධ. ඒගොල්ලන්ගේ සිතුම් පැතුම්, ඒගොල්ලන්ගේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර දියුණු කරන්න ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. Next one, governments must take actions to reduce the negative impact of factories on the environment. එමනම් reduce the negative impact of factories on the environment. අපේ factories නැත්නම් කර්මාන්ත ශාලා වලින් ඇතිවෙන අහිතකර බලපෑම අඩු කරන්න පරිසරයට. එමනම් we can say රජය උත්සාහ ගන්න ඕනි, රජයන් උත්සාහ ගන්න ඕනි මේ factories වලින් පරිසරයට ඇතිවෙන අහිතකර බලපෑම අඩු කරන්න. How we can say government must take actions to reduce the negative impact of factories on the environment. And the last one, I think nobody has accurately assessed the damaging impact of social media on children. The damaging impact of social media on children, ළමයිට social media වලින් තියෙන අහිතකර බලපෑම. එමනම් I think nobody has accurately assessed. මං හිතන්නේ කවුරුත් තාමත් නිවැරදි ආකාරයෙන් තක්සේරු කරලා නැහැ. assess කරලා නැහැ මේ ළමයින් සම්බන්ධයෙන් ළමයින්ට social media වලින් තියෙන negative or හානිකර damaging impact එක. එහෙමනම් ඉගෙන ගන්න මේ collocations impact සමග භාවිතා කරන collocations ඒ වගේම මේව දාලා වගන්තීන් හදන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. You must try to make sentences. You can make some sentences, put them in the comment section below so that I can check them. And if you're doing PTE, you can read these sentences aloud. මොකද හේතුව read aloud එකේදී අපිට හැම වෙලාවෙම මේ දේවල් හම්බෙනවා. ඒ වගේම මේවා ලියලා පුරුදු වෙන්න මේ ස්පෙලිං ඉතාමත් වැදගත් අපිට දැනගන්න මතක තියාගන්න ඕන නිසා ඒ නිසා මේවා ලියලා ස්පෙලිනුත් හදාගන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙමනම් impact සම්බන්ධයෙන් මේ collocations ඉගෙන ගන්න. See you again with another lesson on collocation.